开场就被飞身一脚踢倒在地，全场的韩国观众无论男女都疯狂欢呼。武僧一龙一脸无奈，而韩国主持人更是当众煽风点火。好好请教 ，Made in China no, Made in Korea 然而恢复理智的武僧一龙拿出了真正的少林功夫，让韩国跆拳道冠军哭爹喊娘，生不如死。台下的韩国观众更是一脸吃惊，感到不可思议。击倒武僧一龙的人名叫闵永贞，曾拿过一次韩国跆拳道冠军，并以天下第一腿而自称。在接受采访时，他在媒体面前公然表态，称中国武术和中国足球一样不堪一击。在我看来，中国功夫就像中国足球一样不堪一击。这次比赛对我来说很重要，我将会证明跆拳道的强大。内容的表现绝对会让他们大跌眼镜，一脸吃惊。不被这种客观的因素所干扰，继续全身心的投入比赛。武僧一龙这种抗击压能是非常强大。尽管我们看到这个闵永贞用他这个跆拳道的什么旋踢动作啊，包括扫踢动作了、横踢动作了，但是在武僧一龙面前一一化解。我是要有在这个中远距离之外才能够使用的。要知道武僧一龙这个抗击打能力啊，我就跟你讲，你在启动的时候我啪一个近身。原来你闵永贞不就这三板斧吗？就利用旋踢动作嘛，你不就练跆拳道吗？尽管你闵永贞获得过世界大学生运动会跆拳道的冠军，对方击倒了一龙一次，而现在一龙呢是在成百上千倍的还给对手。这个闵永贞呢在开赛之前啊，他说我们中国的武术啊和中国足球一样不堪一击。我们不吹不黑，摸着良心说呀，我们国足目前的状态和竞技水平呢的确是不高，但是我相信这只是暂时的。但中国武术不如韩国跆拳道，这可以说是我听过最离谱也是最可笑的笑话。咱哭了。可以说这场比赛是跆拳道和中国传统功夫的一种较量。观看武僧一龙同韩国跆拳道冠军闵永贞的第二拳面，我们看到这个闵永贞，你虽然练跆拳道，你只有用腿法进攻，但是你这个上三路没有发抖非常虚啊，感觉到肾肯定是不好。没有对比就没有伤害，我相信这么一比啊，很多观众朋友们已经把武僧一龙都给看顺眼了，可见我们对韩国人是多么的不爽。这场比赛没什么可说的啊，技术特点完全不用分析。对方啊就会一个腿，结果还踢不过一龙，拳法更不用说了，绵软无力啊，还不如娘们呢。现在闵永贞已经不像在第一局比赛里面利用什么后旋踢啦旋风脚啊，对不对？横踢动作已经没有了。现在场上完全被武僧一龙牢牢的控制着。很一流啊，表现一流。好，这场比赛也很能说明了韩国跆拳道和中国武术少林功夫到底谁更强，完全没有可比性。恭喜武僧一龙！同时十分感谢屏幕前您的收看与支持，咱们下期视频再见。张志磊是谁？我怎么听都没听说过他。不过既然他是我的对手，那我还是劝他提前写好遗言，因为明天就是他的死期。究竟是何人敢口出狂言？原来是来自乌克兰的 KO 狂人安德里鲁登科，凭借其狠辣的拳腿功夫，让他在乌克兰拳坛傲视群雄 ，KO 率更是达到了惊人的90%。然而今天，他终究是惹到了他不该惹的人。本场比赛是为你带来一场非常精彩的中乌对决。我们看到比赛已经开始，身穿红色短裤便是我们的中国巨人拳王张志磊。而黑色短裤则是来自乌克兰的 KO 狂人安德里鲁登科，可以看到两人的对拼尤为激烈，张志磊更是稳稳占据主导位置。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。
that Zhule has. A lovely jab, but yeah, kicked that left. So final 10 seconds of round one. Another. Interested to see how he shots. With that pedigree I've touched on, this fight pans out. He will counter you, Zhule. He's found his range pretty well in this opening round. 比赛进入第二回合，可以看到两人的对局依旧激烈无比。张志磊更是肆无忌惮地展示着自己的进攻能力，一时之间也是将对手狠狠压制。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。Well, Rudenko will battle him ringside in Germany a few weeks ago. He really boxed him well. Good looking left hand there, Zhang. Liking what I'm seeing from Zhule here. But it wasn't anything more serious than that. 比赛来到第3回合，张志磊依旧占据主导位置，看得出来，他也是压根就没打算给对手喘息的机会。只要对手敢放松警惕，他便会立刻上前进行打击。这个进攻能力，不得不说实在太精彩了。He'll do that too. Landing that nice straight left hand, and again. And he's not too fussy where he lands it either. He's not always headhunting if he can every single one of them, I'm sure, including the warm-up, to be quite as good as they might have hoped that he would be, but looking at it, trying to figure out a way that they can penetrate in, and just took his foot off the gas, Zhule. He just stopped throwing shots, but I think if he was... Zhang here has managed to penetrate Rudenko's defences, and these are good punches. And ready to jump in and stop the contest, but it was a very good shot. 比赛成功进入第4回合，也来到了两人的关键局。因为基本上从第4回合开始就是两人的分水岭了。张志磊必然会在这回合里发起猛烈的进攻，而对手自然也是不甘示弱，两人的进攻强度再度升高。废话少说，看一下双方选手的精彩表现。Go again and again. You know, he's a little one-paced go to really make. He's heavy-handed. Zhule Zhang. That's allowed Rudenko just to try and... Zhule acknowledging that at times, and there you go, lovely look of Zhule Zhang. Work his way back into it. 比赛来到第5回合，张志磊还是占据着主导位置。不过这一回合的鲁登科明显转变了战术打法，因为若是他一味的被张志磊压制，那断然是不会有胜利的可能。于是便主动出击，但就算是转变了战术打法，他也依旧不是张志磊的对手。Quite what it ought to be, but that's a good combo with the left hand. Looks to get to Rudenko, edge of the nose. That's a good left hand from Zhang. I think he's hurt here. I think he's hurting his body, and he's clubbed him down. It's a good boxing from Zhule Zhang. Good left to have more of a sustained attack and counter. Good go. 比赛进入第6回合，两人的战况依旧焦灼无比。不过张志磊的体力明显是有所下滑，看得出来，前几回合的激进打法对他也是有着不下的消耗。看来应该是要恢复一下体力，再做进攻的打算了。Crisp counter. Snap seems to... You see that right hand there, he throws it, brings it back pretty quick. There wasn't... Either that or he's taken around. We see it in the previous round when he does sustain an attack. If you feel you need to take off, but in my opinion, this is better. And go. So final few seconds, it's been Rudenko who's been on the front foot. He's worked hard. 比赛来到第7回合，张志磊重新拿回主导位置，而鲁登科的进攻欲望也变得极其强烈。看得出来，他已经做好了 KO 张志磊的准备。场上对局成功进入到白热化阶段。I'm really looking forward to it. How many early finishes he's had. Over the moon, I want to be there. Relative lack of activity. Bit of a strange situation to have so many X's. Go out of there. And like I said earlier, you know, again, to win the final 3 rounds, and that'll be enough. 比赛来到第8回合，看得出来，张志磊的体能得到了完美的恢复。这回合他重回巅峰，开始了对对手的新一番压制。而从这一刻开始，对手也将再无获胜的可能。He senses that was quickly across to him there. You can see him just clicking is close enough that he's safe. I definitely felt one there. It's good work, it's better. He can't just allow Zhang to plod forward. But when Rudenko, which is what. 比赛进入第9回合，对手的进攻欲望尤为激烈，而张志磊则是十分冷静，并没有上头，依旧延续了自己的战术打法。
不断的利用自己高质量的单拳进攻，为自己创造优势。Not sure if Zhang was as aware of the twist heels, and he needs to step in here, Zhang. And as we've been saying, the touch of Hunter Povetkin has known them to, it will hinder his progress, I think. Moving up Zhang Zhilei and think, you know, that will be the problem, I think. But that's lovely boxing. You can obviously work on that, but you've got to remember he's 36, very good boxer. Superb ring craft, you know, moves his feet very well. 比赛来到最后一个回合，两人的战况依旧激烈，而张志磊更是火力全开。只要对手敢露出机会，他必然是会主动上前进行打击的。两人的对局也成功进入到最关键的阶段。I've given Radenko too much. big has got him in trouble here, and then he does land Zhilei Zhang. There is some real weight to it. A huge amount of respect for him. Some of the rounds I've been a bit frustrated, but look, it's another win. Doesn't need to do anything. 比赛结束，最终的结果毫无疑问，张志磊手起刀落，成功拿下比赛胜利。让我们恭喜张志磊。本期视频到这里就结束了，观众朋友们，我们下期再见。眼前这名外国选手在擂台上心甘情愿地向中国选手送出了最高的敬意。我从中国过来，第一次打这个罗拳比赛，因为我们要赚钱。 Thank you for joining us on the YouTube live stream. 给爸爸看病， Good night, everybody. 给妹妹让妹妹上学，所以我走到了这一步。感谢大家的支持，感谢我的对手。那好的，观众朋友们，今天这场比赛啊，带给大家的是一场裸拳大战，没有任何的保护，也不能有任何的犹豫，只能实打实的和对手大干一场。那首先出场的这名选手啊，就是我们中国首位参加裸拳赛事的达尼尔。他是一名来自哈萨克族的铁血硬汉，那另一边呢就是来自德国的丹尼尔，两名选手的名字很像啊，大家千万不要弄混。中国选手叫达尼尔，德国选手叫丹尼尔。那好的，现在我们就话不多说，马上开始这一场非常残酷而且残忍的裸拳大战。那现在场上右边这名选手啊，就是咱们的中国悍将达尼尔，另一边呢就是德国的选手丹尼尔。那达尼尔作为咱们中国首个参加世界裸拳大赛的选手啊，这个内心的压力一定是相当的大。那现在让我们在心里一起为达尼尔加个油啊！顺便来期待一下这一场达尼尔会带来怎样精彩的表现。 Like I said, very experienced fighters, you're going to see more calculated starts to the fight. You're not going to see so many sloppy overhands like previously in the night. Yeah, with all this experience, these fighters have chosen to figure each other out. Also, it's good to know that this fight is 5 rounds, not the normal 3. So it's a lot more time for these fighters to find their range. And you also got to make sure you don't gas out in those 5 minutes as well. I've seen almost every fighter start to fade towards the end of those 3 rounds. In this fight, you have 2 more at the end of that, unless there's a finish. Nice clean-up punch by Daniel going backwards. Very good movement, good defense. Very similar height and reach between the two in this bout. Very similar. 那裸拳比赛和其他正常的比赛不同，每一拳都是拳拳到肉，稍不小心被对手打到呢，可能就是马上倒地啊，甚至是直接打到暴毙当场。所以说现在两个人也是倍加小心。我们看这个丹尼尔，德国的丹尼尔啊是非常的强壮，手臂上的肌肉维度要比咱们的达尼尔壮上好几圈儿。所以说达尼尔不仅仅是要面对第一场比赛首位中国选手来参赛的压力啊，而且要面对这么强悍的对手啊，一定要倍加的小心，也让我们捏了一把汗呐。那好的，现在第一回合的比赛已经结束了，但是在铃响之后，丹尼尔还是打出了一拳，不过也是表达了自己的歉意。那现在我们就来期待一下第二回合达尼尔的精彩表现。那好的，现在第二回合比赛已经正式开始了。第一回合双方其实打的并不是特别的激烈，那毕竟这是达尼尔的第一场比赛，还是要小心为上。Landing some shots. Daniel wears it well. He's moving back, counter punching as he's moving back. 哎呦我的天哪！这一下达尼尔没防住，硬生生的吃到对手一拳。那要知道裸拳比赛没有任何的防护，稍不注意很有可能就把骨头都给打碎啊。那现在看达尼尔的状态应该还可以，现在比赛继续。
Daniel with a nice left hook. Denier lands a punch still. He's still in there. Daniel needs to go for the finish, but also be careful not to get caught himself. Yeah, the defense is key in bare knuckle boxing. It's very unforgivable. One punch can change the course of a fight, or end it for that matter. Daniel, see this experience. Sometimes people rush in after they drop someone. Daniel, very good. The action in the second round of our main event. Very close first round, but definitely Daniel winning the second round after dropping his opponent. Daniel marching forward, stalking his prey here, moving back, avoiding the left hand, landing a good jab again. Denier seems to be complaining to the ref about something, but the action continues. It looked like he got punched in the eye and he tried to call it a poke, but the referee rightfully saw it as a punch, so he didn't stop the fight. And here we go. Daniel with some beautiful. 那好的，现在第二回合的比赛也已经结束了，双方第二回合是打得很激烈，达尼尔是不小心吃到了一拳，受伤还是比较严重的。那现在我们就来期待一下接下来的回合，达尼尔能否找回状态来扳回一城。那现在我们就来到了本场比赛的第4个回合。那因为第3回合双方大部分时间是在休整，并没有太激烈的打斗啊，所以我们直接跳过来到第4回合。Gonna have to start putting some combos on Daniel if he wants to get anywhere. This training at Southside must be amazing because Daniel is on fire right now. Yes, incredible cardio displayed by the German tonight. The older German at that. The significant age advantage, significant experience advantage, and he is not fading at all. He is well trained for this fight. Daniel, so technical, marching forward, being defensively responsible, feinting and moving, landing shots. This is the beautiful fight for Daniel. Denier is yet to really let anything go this round. 那达尼尔面对这场比赛完全可以说是不要命啊，把自己的生死全都置之度外了，只想赢得比赛的胜利。那虽然说现在的丹尼尔一直是向前压制，想要拿到主动权，但是他面对完全不要命的达尼尔啊，也是比较害怕，不敢轻举妄动。More blood coming from Dora's face. Very clean right hand by Daniel. Quick adjustment of the hand wrap by the looks of it, and they're back to the action. Denier lands his first shot of the round, and he's another shot. 好的，现在第4回合比赛结束，让我们直接来到第5回合，看一下最终局双方的精彩表现。Daniel still looking as fresh as the first round here. So much experience, so much talent. Good hook from Daniel as he slides back again. Both fighters seem to land a punch in that exchange. Let's see who's going to win the next exchange. Daniel's pressing forward a lot, putting the pressure on, even though he's winning the fight. He knows pressure breaks pipes, and he's not going to let this guy off the hook. We know the corner advice coming from Daniel, from Dorian and Craig is expert advice. I wonder if Denier's been told he needs the finish in this round, because it doesn't appear that he's really going for the finish. He's going backwards. Really confusing because to me he obviously. 现在看到其实丹尼尔已经有些不敢打了，面对达尼尔的进攻，只能是搂抱来缓解一下这个进攻的态势。现在马上时间就要结束了，双方的这个打斗也到了最后的尾声，看一下到底谁能拿下最终的胜利。Daniel being very technical in his 5th and final round, not rushing forward too much, still countering. Maybe the countering that Daniel has been doing is trying to make Denier counter as well. But when you're losing, you have to bite down on that mouthpiece and go. You can't move back and counter in the 5th round of a 5-round fight when you're already down.
Less than a minute left in this fight. Deniers going to have to do something crazy if he wants to steal this win from the Peaceful Warrior. I don't know. The Peaceful Warrior looks so sharp right now. They're training at Southside, coaching by Dorian Price. I think it's just too much for Denier.Very clean. 那好的，这场非常残酷的比赛到这儿终于是结束了。那现在让我们看一下最终裁判的判决结果。这场比赛非常可惜啊，双方分数是相差的很小，咱们的达尼尔是惜败给了丹尼尔。不过达尼尔的勇猛表现也是征服了对手，征服了现场的所有观众。那本场比赛，观众朋友们觉得达尼尔打得如何呢？欢迎在评论区留言和讨论。那本期视频到此结束，观众朋友们，让我们下一期再见。双手砸拳，双手砸拳，比赛结束了，比赛结束了。我太难了，我来这里就是为了伤害对手，我把他打得越惨，就是对他最大的尊重。这名霸气的小伙就是 KO 男神唐凯，每次在媒体镜头前的发言都是相当有气势。上一次没有 KO 丹乐，我一直耿耿于怀，这一次我一定要找机会把他 KO 掉。尹昌闵，你给我等着，你肯定会被我 KO。拳法如何？每次出拳都精准快速，没等对手反应过来就已经把他 KO。腿法怎样？每次出腿就像是一发炮弹打在对手身上，经常摧毁对手的肋骨。综合实力够不够强？深不见底的体能加上超乎常人的力量，让他不管是在站立还是地面都能游刃有余。那今天唐凯要面对的对手就是这个实力很强而且嚣张到极致的马里奥·西斯门多。因为就在赛前他刚刚说过，中国选手只不过都是蚂蚁，对他来说将中国选手打死只需要一个眨眼的时间。那好的，现在比赛已经正式开始，场上蓝方选手就是 KO 男神唐凯，那另一边红方选手就是马里奥·西斯门多。那这个马里奥来到中国之后是拿下了3战3胜的战绩啊，3连胜没有输过，所以说他觉得中国选手没有一个能打的，个个都是饭桶，个个都是可以轻松碾死的小蚂蚁。那他这么猖狂，一定会有人治他，所以说唐凯登上了擂台。那这场比赛就让我们来期待一下 KO 男神唐凯会带来怎样精彩的表现。一旦练习拳击，那么在一段时间后都会涉猎泰拳。这个是为了自己更有机会走向更多的平台。哇，飞膝！唐凯是散打的选手，哎。刚才唐凯是看对方头的位置有点低啊，所以说我就来一个飞膝。这场比赛唐凯的身高臂展都是有优势，如果两人对战力的话。是的。因为 MMA 比赛呢，在我们国内开展的时间呢，并不像世界那么长。对，其实很多选手都是从散打转的对，从小专门就是开始练这个咱们综合搏击的选手啊，那可能还得从新一代中间挖掘。哎，没错，应该是00后了。对，这个菲律宾也是武术散打的。哇，漂亮！一个撑地的卡波拉踢啊！这个菲律宾也是武术散打的这个重点培养这个国家之一，他们的选手对武术散打一点都不陌生。很多还拿到了这个国际性的这个冠军头衔。那目前来说，唐凯面对这个马里奥是没太着急，先去试探，刚刚也是踢出一脚。那我们赛前也是说过，唐凯的这个拳法和腿法都是相当厉害，一旦唐凯真正发力啊，一拳打在马里奥身上，估计他是扛不住的。小众永远打进马里奥西斯门多之后，西斯门多会在原地转一个圈。这个唐凯上一场比赛也是游移用扫踢把对方干掉，对 KO 了对手。对，唐凯的单击能力很强，但是他的面对对方摔法和地面的这个能力是他的短板。还好马里奥·谢斯门多本人也是个站立型的是，也就是说相对来说马里奥不会过多的去抱摔唐凯，这样唐凯的防抱摔压力会小很多。好拳！从这个维度来说，这个西斯门多好像比唐凯还更粗壮大大只，因为比较低嘛，同一个体重的话，这个维度就大了。唐凯呢更高177公分，而西斯门多170公分。对，这一场也是我们10场比赛当中年龄差距最大的一场比赛，年龄差距17岁啊，唐凯12岁。唐凯的偶像是这个蜘蛛人安德森·席尔瓦，自己认为自己是想往这个风格去发展。那现在马里奥也是跃跃欲试啊，因为曾经他是拿下了一个3连胜，所以他觉得中国选手很好打，现在他是非常的自信，每场比赛他都觉得中国选手不行，他肯定能赢。比赛开始之后发挥了一定的威力，所以他现在还是经常会使用
而这边西斯蒙多也还一个。这个菲律宾的综合格斗水平提高的非常快，他们起点其实比较低，但是进步非常快。从2014年我去过这个 PFC 的现场，到2017年我再去的时候，选手的水平感觉就是那种梯队的往上跳的那种进步。我觉得菲律宾、泰国这些东南亚里边，它有一特点，它很多时候练得很狠。哎，对，训练量大，而且目标清晰。这是我改变人生命运的一次转型。对。金身抱摔，后腿走开了，逃掉。目前西斯蒙多慢慢的往前拉近距离，唐凯有下低扫，后腿躲开，中扫。唐凯的后退和侧向移动的速度非常快，让对方很难跟上的，因为对方的身高臂展不占优势。那现在第一回合的时间还剩下最后的1分钟。现在双方这个互相的还在试探，都在跃跃欲试。马里奥想要进攻，但是他可能是意识到唐凯的实力很强，贸然进攻可能自己会被打死在擂台上所以说现在也是很怂，这种稳定，他会忽略一定的灵活性。这种斜插步再配上散打，知名的这种侧踹就非常的有意思了。是的，泰拳讲究稳定也是有它的原因的，因为泰拳多起腿其实腿用的比较多，所以他一定要抱摔。哇，这个冲上去了，对方手撑地起身了，顶铁笼砸拳锤击，完全不打算控制，直接砸了，再抱起来了，手撑地了。马里奥西斯蒙多时间不够了被摔倒了，但是唐凯这回会拿优势。对，这个抱摔的话，拿到了那个抱摔和地面控制的优势，应该能够让他拿下第一回合。好的，那现在第一回合比赛结束了，第一回合两个人并没有拉开太大的差距，可以说实力都差不多。那现在我们就来期待一下第二回合，唐凯会带来怎样精彩的表现。孺子可教，96年的选手有前景，后手中了。马里奥西斯蒙多今年都79年的选手，对，这个抱摔距离有点远，但是直接冲像子弹头一样冲过来。那好的，现在我们已经来到了第二回合。那第一回合唐凯已经摸清了马里奥是一个什么样的路数估计第二回合马里奥的日子不会好过了估计要被打废了。也是自己能不能拿优势。躲开高扫，而且你要 KO 这个中段打进去了，粗壮的一个选手可能不是件容易的事情。是的，咱们就积小胜为大胜吧。如果能打到3回合，这个判定获胜也不错唐凯要小心了，西斯蒙多要往里进了。西斯蒙多从第一回合一开始，他就是一个比较进取的状态，他就没有想着我跟对方就是这么来回。高扫，高扫，继续高扫。刚才那个高扫，再来一下，对方后仰躲开，中了，倒地了，这个时候漂亮，看看西斯蒙多能不能防守住唐凯雨点般的攻势。哇，西斯蒙多这个防守，有点没缓过来。投入局面，会不会结束？会不会PKO？可能要 PKO 了。这是什么时刻？现在金光友已经准备介入了，好的，现在在唐凯的连续重拳之下，裁判是结束了比赛。那果然呢，第二回合唐凯发力，马里奥根本扛不住这场比赛真的是非常精彩，我们也是看到了 KO 男神唐凯的实力。那最后让我们恭喜唐凯获得了本场比赛的胜利。那观众朋友们觉得唐凯打得如何呢？欢迎在评论区留言和讨论。那本期视频到此结束，观众朋友们，让我们下一期再见。